Abhishek. So Yeah. one or two experiences which are like concrete experiences of integration between theater and any other subject. एक्चुअली वही जो हमने पहले बात की और सारे लोगों ने इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिया, वो ठीक हम रियलाइज करते हैं बिटवीन द वर्कशॉप। जब भी हम वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं या क्लास में काम करते हैं तो आते ही हम ये सोचते हैं कि बच्चों को कैसे इंगेज किया जाए, और जो बच्चे बहुत कॉन्शियस हैं उनको वो कॉन्शियसनेस कैसे खत्म हो। तो जैसे इंगेज करने का है कि कैसे कोई भी एक एग्जाम्पल अगर हम लें कि हमें उनको सब्जेक्ट से इंटीग्रेट करना है उसे, तो हम जैसे खेल खेल में चाहते हैं कि बहुत चीजें बहुत बच्चे सीखें, तो हम जैसे ही आते हैं बच्चे उनसे एक उनको काम दे देते हैं, एक्सरसाइज, कि जस्ट वॉच द रूम, जो क्लासरूम है उसको देखो। और सब बच्चे देख के आते हैं, वी कैन गिव देम 5 मिनट्स और 10 मिनट्स, वो देख के आते हैं और फिर सर्कल में बैठ जाते हैं एंड दे स्टार्टेड शेयरिंग की। फिर उसके बाद हम पूछते हैं कि अच्छा ठीक है, वो आपस में भी बात करते हैं क्या क्या देखा, कैसे देखा। तो फिर उसके बाद हम एक एक को टाइम देते हैं कि आपने क्या देखा। तो बच्चे शेयर करते हैं कि अरे मैंने 2 लाइट देखी, या फैन देखा, वॉल देखा, इसमें फिर कलर वाइट था, या ये है वो है। तो बच्चे इंगेज भी हो गए, कॉन्शियसनेस उनका खत्म हो गया, और उनको मजा भी आ रहा है कि हमें बोलने का भी मौका मिल रहा है, और वो कॉन्शियस भी नहीं है क्योंकि वो एक तरह से गेम की तरह लिया। और अगर इसके पीछे जाए तो हम देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। अगर हम देखें तो इसमें सेंस छुपा हुआ, और सेंस क्या है? आईज है, वो देखना, वो आईज और कंसंट्रेशन भी। जब जैसे बच्चों को बोला कि आप देख क्या हो कि रूम में क्या क्या है, या कहीं भी सराउंडिंग्स में जाते हैं तो वो देख के आते हैं और जो भी बताते हैं, इट मीन्स कि हम उनको सेंसेस पढ़ा रहे हैं। तो अगर हमें सेंसेस पढ़ाना है तो इस तरह से काम कर सकते हैं। दूसरा, अगर सेंस की बात करें कि अगर हमने बच्चों को बोला कि ओके सारे बच्चे सर्कल में बैठ जाओ, एक बच्चा सेंटर में आ जाए, उसका आंख बंद कर दे। हाँ, तो अगर दूसरे सेंस की बात करें तो अगर बच्चे सर्कल में बैठे हैं और एक बच्चे को सेंटर में लेके बोले अपना आंख बंद कर लो, और किसी ने उसको आवाज दी जो कि ऑलरेडी एक दूसरे को जानते हैं, क्लासमेट्स हैं, तो वो बच्चा बताता है कि अच्छा ये इस बच्चे की आवाज है। या फिर हम ये बोलते हैं कि आप आंखें बंद करो और सुनो क्या क्या आवाजें सुन सकते हो। तो कहीं ना कहीं हम उस बच्चे को सब्जेक्ट से अवगत कराते हैं, ले जाते हैं, वो सेंस डेवलप कर रहा है। इस तरह से अगर हम बच्चों को कोई हिंदी में या किसी, या फिर आप समझ लो साइंस में वाटर हर जगह पढ़ाया जाता है, पानी का इतना इंपॉर्टेंस है कि वो साहित्य में भी है और हमें साइंस में भी है, साहित्य में भी है और साइंस में है। अब हम ये कहें कि अगर बच्चा, तो वो अगर हम ये बात करें कि बादल से रिलेटेड या पानी से रिलेटेड, या अगर पानी से रिलेटेड कोई भी चीज है तो उसमें हम बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। अगर 30 का ग्रुप है तो हमने 5-5 का 6 ग्रुप बना दिया, और उसके बाद बच्चों को बोला कि अच्छा ठीक है, आप पानी, बारिश हो रही है तो उसमें क्या क्या, किसी को दे दिया साउंड पे तो वो साइंस हो गया, किसी को दे दिया कि उससे स्टोरी बनाओ तो वो शायद साहित्य हो गया। और इस तरह से शायद ये बात करें कि पानी जो बारिश हो रही है या पानी जो आ रहा है उसमें शायद गंदा भी है या कुछ है, तो वो शायद इन्वायरमेंट पॉल्यूशन की भी बात कर सकते हैं और उससे स्टोरी डेवलप कर सकते हैं। हम कहीं से कहीं भी जा सकते हैं। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमने किया भी है, और पानी पे बहुत सारे स्किट वगैरह हमने किया है। तो ये है एक, हमने न्यूटन के गति सिद्धांत, पहले मैं काम किया, इतने दिनों से कर रहा था, बाद में जब इंटीग्रेशन की बात आई तो मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं रहा, मैं कॉमर्स का रहा, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि अरे ये तो न्यूटन का गति सिद्धांत, न्यूटन का जो लॉ ऑफ मोशन है वो हम सिखा रहे हैं। वो कैसे? जैसे हमारा एक सीन था जिसमें 2 ग्रुप बना दिया और दोनों ग्रुप वायलेंस सीन हम दिखा रहे हैं। तो उसमें ये था कि एक तरफ 5 है, एक तरफ 7 है, तो मैंने कहा कि अच्छा जिधर 7 है उधर एक उधर चले जाओ, तो ये बैलेंस हो गया। ये वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, अब इसमें वॉल्यूम आ गया, दोनों तरफ बराबर हो गए।
और उसके बाद हमने बोला कि एक ग्रुप अगर राइट जाएगा तो दूसरा लेफ्ट जाएगा, या दूसरा लेफ्ट जाएगा तो पहला राइट जाएगा, दोनों आगे आएंगे, या एक रिएक्ट करेगा दूसरा पीछे जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें मोशन है, इसमें स्लो और फास्ट जो मोशन हम यूज करते हैं और वायलेंस सीन का बनाते हैं, वो कहीं ना कहीं हम न्यूटन का सिद्धांत, उन लॉ ऑफ मोशन सिखा रहे हैं। उसमें बैलेंस भी है, उसमें 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 वॉल्यूम भी है, हर चीज है। एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग जो इस आपके शेयरिंग से निकल के आती है वो ये कि देखिए आपका जो सब्जेक्ट एरिया है, आपको मालूम है कि आप बच्चों से क्या करवा सकते हैं। अगर इसके साथ अगर हम एक साइंस की टीचर को अगर आपके साथ जोड़ें प्लानिंग के लिए, तो उनके जो कॉन्सेप्ट है उनके साथ कोरिलेशन करके अब वो उन कॉन्सेप्ट को समझा सकती हैं व्हेन दिस इज हैपनिंग ड्यूरिंग द आर्ट क्लास, ड्यूरिंग द थिएटर क्लास ओनली। जब भी हमें अगर कहा जाता है कि किसी सब्जेक्ट के साथ इंटीग्रेट करना है, तो मैं सबसे पहले यही कहता हूं कि क्या मेरे साथ उस सब्जेक्ट का कोई टीचर होगा। जैसे हमने अभी हमें दिया गया कि आपको 6th में मिडसमर नाइट ड्रीम पढ़ाना है बच्चों को, तो इसमें तो कुछ इंटीग्रेट करना ही नहीं, क्योंकि मैं थिएटर का हूं और वो शेक्सपियर का लिखा हुआ है, तो उसमें कुछ नहीं करना है। लेकिन फिर भी लोगों ने कहा इसको करना है, तो हमने करना शुरू किया। लेकिन थिएटर टीचर के साथ कोई सब्जेक्ट टीचर नहीं था। उसके बाद हमने ट्रेसिंग किया हिस्ट्री में, तो ट्रेसिंग पे आए तो हमें बहुत सारी चीजें, 11th सेंचुरी की बात की तो उस समय भवभूति हुआ करते थे, उनकी मैन्यूस्क्रिप्ट कुछ मिली थी। तो हम ये कहते हैं कि अगर आपको ट्रेसिंग पे काम करना है तो क्या उस समय का कोई क्वाइन मिला या क्या है, क्वाइन से हम कैसे क्या क्या चीजें ले सकते हैं, शायद वो ईयर मिल सकता है, उस पे कुछ पिक्चर मिल सकती है। उसी तरह से स्तंभ पे या कोई 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 स्टोन पे कुछ खुदी हुई चीजें मिल जाए तो उससे हम बहुत कुछ बना सकते हैं। तो इस तरह से हम हिस्ट्री, या अब एक मैं एग्जांपल देना चाह रहा था पहले, जब मैं बहुत छोटा था, ये 7 या 8 की बात है, मेरे एक हिस्ट्री टीचर थे, वो अकबर और हेमू की वो जो पानीपत का 1556 में जो बैटल हुआ था, उसकी बात बताते थे और पढ़ाते थे, और साथ साथ वो दोनों का एक्ट करते थे। उधर से हेमू आया तो एक तरफ से आते थे, और इधर से अकबर की सेना, वो बैरम खां आया, अकबर तो छोटा था उस समय, तो वो उधर से आया तो वो कैसे आया और इधर से कैसे आया, और पूरा वो साउंड क्रिएट करते थे। और बिलीव नहीं करोगे, हम लोगों को इतना मजा आता था कि उन खिड़कियों पे जो क्लास के नहीं होते थे बच्चे, वो भी बाहर से आके देखते थे, और जो क्लास में है वो एंजॉय करते थे, और लगता था कि हम भी उस पार्ट, मतलब उस लड़ाई के पार्ट हैं। हाँ, पैंट भी अगर थोड़ा ऊपर कर लेते थे, या जैसे अगर रेसलर वो अपने थाई पे पैट करता है वो भी करते थे। तो अब मुझे लगता है कि अरे ये तो कितना अच्छा इंटीग्रेशन था। अब उसी चीज को हम लेके इतना काम कर रहे हैं, हमने तो किया है, लेकिन ये है कि उसको, और शायद यही कारण था कि मैं थिएटर में आया। मुझे इतना अब जैसे टीचर है, टीचर क्लास में पढ़ाता है या पढ़ाती है, हम देखें तो कोई एक्सप्रेशन नहीं होता फेस पे, कोई केवल लिप मूवमेंट होता है। हम हमेशा कहते हैं एक्शन होना चाहिए, उसमें एक्सप्रेशन होना चाहिए, तब आपकी बातों को बच्चे सुनेंगे। नहीं तो फिर क्या जरूरत है, आप म्यूट कर लो और ऑनलाइन पढ़ा लो। लेकिन हम क्यों कहते हैं कि नहीं आप दिखो, क्योंकि रेडियो प्ले से ज्यादा इम्पैक्ट डालता है टीवी प्ले या टीवी सीरियल्स, इसलिए विजुअल्स बहुत ज्यादा जरूरी है ऑडियो के साथ। और इनफैक्ट यू नो एवरीबॉडी हु इज अ पार्टिसिपेंट हियर, इनफैक्ट दे आर ब्लेस्ड कि हमें ऐसे एक्सपीरियंसेस सुनने को मिल रहे हैं जो कि यू नो एज ओल्ड एक्सपीरियंसेस जिनकी हम बात करें तो। बट अंजलि, इफ यू कैन शेयर योर कॉन्क्रीट आइडियाज ऑफ हाउ यू नो हाउ यू हैव यू बीन इंटीग्रेटिंग इट विद योर स्टूडेंट्स। जी, तो अगर हम डांस की बात करें तो हम हर टाइम बीट्स की बात करते हैं, 1 2 3 4, तो मैथ्स तो वही आ गया, सीधा सीधा मैथ्स आपको यही दिख रहा है, 1 2 3 4, और 1 से 2 के जाने के बीच में भी एक जो गैप है वो भी है, वो हमें पकड़ना होता है। तो वो तो सीधा सीधा है, ता तकिट ता थी तकिट ता थे तकिट ता ता थी तकिट ता थी ता। कहने को तो ये डांस के बोला आपको बिल्कुल समझ नहीं आएंगे, लेकिन मैंने अब इसे अगर नॉर्मल गिनती में बोल दिया, 1 तकिट 1 2 तकिट 1 2 3 तकिट 1 2 3 4 तकिट ता थी ता, तो समझ आ गया। ठीक है, दूसरा अगर हम पढ़ते हैं जब,
तो हम हिंदी में बहुत सारे पोएट्स के बारे में पढ़ते हैं, रामधारी जी दिनकर और कबीर के दोहे, मीरा के दोहे, मीरा के पद, इन सबको अगर हम उठाकर इन्हीं पे कॉम्पोजिशन करके परफॉर्म करने लगे तो हमारे लिए कितना हेल्पफुल हो जाएगा। हम पर्सनली हमारे टीचर्स को भी अच्छा लगेगा सिखाने में और समझाने में, और हमारे लिए एक और काम हो जाएगा कि हमारी जो कॉम्पोजिशन है, हमारी जो इतनी अच्छी कॉम्पोजिशन की हुई है जिनको हम यूज भी नहीं करते, उनको हम यूज करने लगे, है ना। इंस्टेड ऑफ सर्चिंग फॉर कंटेम्प्रेरी म्यूजिक डांस करने के लिए हम यही सब चीजों को इनकी कॉम्पोजिशन हमारे म्यूजिक टीचर के साथ और हिंदी टीचर की हेल्प लेके कर ले तो कितनी हेल्प हो जाएगी, है ना। तीसरी चीज ये कि मैंने जैसे बात की मैथ्स तो है ही, अब साइंस कैसे रिलेटेड है, तो अगर हम बाहर जाते हैं और हम बर्ड्स की आवाज सुनते हैं, आप सुनोगे कुकू, कोयल बोलती है कुकू, घोड़ा चलता है जब थुड़ंग थुड़ंग, ठीक है, उसके चलने से तकथुंग 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 ऐसी आवाजें आती हैं, और थर्री, मेंढक की आवाज थर्री, अब इन्हीं से हमने बोल बना ली, ठीक है। नेचर की बात करती है ना साइंस, तो हमने इन्हीं से साउंड, इनके साउंड को यूज करके पूरा अपना बीट, एक पूरी बंदिश बनानी, तगनक धर्री कुकू तगदक झनक झनक तगदा जिकिट दिलांगे तुम किट तगदाते धा, कुछ नहीं बोला मैंने, सिर्फ वो बोल यूज किए जो हम नेचर से सुनते हैं, कुकू तुम किट तक, कुछ नहीं है, झनक झनक पायल की आपकी आवाज, ठीक है। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो हमारे टीचर्स जब डिफरेंट स्टेट्स के बारे में बताते हैं, वहाँ के फोक डांस फॉर्म के बारे में बताते हैं, वहाँ के फोक म्यूजिक के बारे में बताते, नॉर्थ इंडिया के बारे में बात करें तो वहाँ के क्लासिकल डांस फॉर्म के बारे में बताते, तमिलनाडु के बारे में बात करें तो वहाँ भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश, इस तरीके से हम ज्योग्राफी को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि हम जानते हैं कि पहले हमारा जो डांस होता था वो मंदिर में होता था, मंदिर से फिर दरबारों में आया जब मुगल्स आए, तो मुगल्स के बाद इंडिपेंडेंस आया, ये तो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन हम इसको डांस के साथ कैसे समझा सकते हैं ताकि सामने वाले बच्चे को भी इंटरेस्टिंग लगे कि हाँ कुछ अलग सीखा हमने, कुछ अलग पढ़ा, हाँ ठीक है, बुक में तो हम वो पढ़ते जाते हैं लेकिन उसके साथ हमने डांस की हिस्ट्री भी समझ लिया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, अब हर एज ग्रुप का स्टूडेंट मेरे पास आता है, अब 4-5 साल के बच्चे को अगर मैं बोलूंगी भाई राइट लेफ्ट 10 बार कर, वो नहीं समझेगा, ठीक है। तो उनकी क्लास में जो पोएम्स होती हैं, ठीक है, अभी जैसे मेरी नीस है, बहुत छोटी है, तो उसको मैं सिखाती हूँ, उसकी पोएम है हाथी राजा कहाँ चले पूछ उठाकर कहाँ चले, तो हाथी राजा कहाँ चले मैं उसको हाथी की कान से और पूछ बना के कुछ ऐसा करके सिखाती हूँ, या फिर काले काले बादल आए बिजली चमके बारिश आई दिग 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 दिग, ऐसे अपने डांस के बोल के साथ मैं उसको इनकॉर्पोरेट करके उसको सिखाने की कोशिश करती हूँ ताकि वो समझे, हमारा चीजें भी समझे और क्या कहते हैं अपनी सोच भी उसमें डाल सके, मूवमेंट डाल सके। अब जब हम मैथ्स की बात करते हैं, देखो मूवमेंट जब हम लेते हैं, डायगोनल लिया, पीछे लिया, हाथ लिया, ज्योमेट्री तो हम हर जगह बना रहे हैं, सर्कल घूमो तो वो सर्कल बन रहा है। और पर्सनली जब मैं छोटी थी मुझे फ्रैक्शन समझ नहीं आते, आज तक नहीं आते, अगर मुझे कोई पेपर में लिख के दे दे करके दिखा भाई क्या है ये, मैं तो पसीना छूट जाएगा। लेकिन वही अगर मेरे को बोला जाए कि हाँ भाई म्यूजिक में तो इसको म्यूजिक के थ्रू करके दिखा, तो मैं बता दूंगी हाँ 4 बीट में 3 बीट में 4 को मेरे को 4 बोल एडजस्ट करने, तो दैट्स हाउ हम समझते हैं, इंटीग्रेट करते हैं सारे सब्जेक्ट्स को। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल चीजें हैं जो हर कोई जिसको नॉलेज भी नहीं है, नॉर्मल एक हिंदी टीचर, इंग्लिश टीचर जिनको डांस की इतनी नॉलेज नहीं भी है, वो भी हमारी हेल्प कर सकते हैं और स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकते हैं अपने कल्चर को एनहांस करने के लिए। अभी मैं एक लास्ट एग्जांपल लूंगी कि एक लौती ऐसी डांस फॉर्म है जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों सभ्यता की बात होती है एक साथ। मुगल दरबारों में जैसा नृत्य किया जाता था और उसके बाद पहले मंदिरों में जैसा होता था, तो वो हमारे केवल कथक एक ऐसा नृत्य है जिसमें दोनों उर्दू भाषा, हिंदी भाषा, ब्रज भाषा यूज की जाती है और हर किसी को समझ आती है, बहुत नॉर्मल है। जैसे मैं एक कवित यानी कविता के बोल को मैंने एक बीट में बांध दिया और वो मैं प्रेजेंट कर दी। जैसे मैंने बोला जयति जयति श्री गणेश गजानन नवनिधि के दाता विघ्नहरण गौरी सिद्धगण राज गजवदन एक दंत है मूषक वाहन प्रधान धान तान कथक का बोल। लेकिन मैंने इसमें कुछ भी ऐसा नहीं बोला जो वर्ड आप नहीं समझ सकते। जयति जयति मतलब मैं आपको नमन करती हूँ गणेश गजानन, गणेश जी को,
सब नॉर्मल चीजें हैं, नॉर्मल कविताएं हैं आपकी स्कूल्स में। आई एम श्योर हर स्कूल में ऐसे बच्चे होते हैं जो क्लासिकल ट्रेनिंग कहीं ना कहीं से ले रहे होते हैं, और आजकल हर स्कूल में टीचर्स हैं, तो उनके साथ मिलकर इन सब छोटी छोटी पोएट्रीज को कैसे यूज करके हम उसको एक कॉम्पोजिशन बना के परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक मैं तो बोलूं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पे आपकी हाई बना के परफॉर्म। Anjali, lovely, very creative idea. In fact, teachers are also appreciating you in the chat wall. I think ये एक आइडिया तो डेफिनेटली कॉपीएबल है कि हमारे जितने भी हिंदी की पोएट्री है उसको अगर हम इस डांस सॉन्ग के सपोर्ट से एक्सप्रेशन अपना एक्सप्रेस करें तो हमारे एनुअल डे के दौरान भी बच्चे इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। और क्लासरूम में देखिए एक पोएट्री जो अदरवाइज बच्चों को काफी बोरिंग लगती है कि अरे रटनी पड़ेगी एक एक लाइन, लेकिन अगर उसको डांस के साथ आपने इस तरीके से रमा दिया तो देखिए बच्चों के लिए कितना आसान हो जाता है। हिंदी के पोएम एक संस्कृत की वन पैरा, तो उसको रिमेम्बर रखना, याद रखना कितना कितना आसान हो जाएगा बच्चों के लिए। सो आई थिंक ये इंटीग्रेशन इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके ग्रेट, थैंक यू। also Thank you. No, I would, in fact, अब मेरे दिमाग में आइडिया आ रहा है कि मैं, I will probably Arun ji with all the panelists, I will sit with you guys separately. मैं ये पूरी list of ideas लिखने वाली हूँ and I will float it across to all the teachers because जो knowledge है और वो कहीं भी limited तो है नहीं, हमारे पास जो information है वो तो दुनिया तक पहुँचनी चाहिए। And you people, I know you people are so sharing that you people have so many ideas to share. I don't want to let them go waste. So I will find time. जी Arun जी। Excuse me, just one line. Actually एक time था कि बहुत सारे स्कूल आर्ट टीचर तो रखते थे, डांस भी रखते थे, म्यूजिक भी, लेकिन थिएटर की जगह नहीं थी। अभी मैंने थोड़े दिन पहले आर.के. पुरम में देखा कि थिएटर टीचर का वो वैकेंसी है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो अब जो स्कूल नहीं रखते थे वो भी कंसीडर करने लगे। बड़ी अच्छी बात, रेलेवेंस क्रिएट होगी। वंडरफुल वंडरफुल जी, थैंक यू अरुण जी। ओके, नाउ आई विल मूव ऑन टू Victor, as she said that studying history through dance form, so the history of dance and the history of your civilization, they are all hand in hand. Similarly for painting also, because I went to this modern museum that we have, Museum of Modern Art, which we have in Delhi. And this person who was showing me around, explained me the entire history of painting along with the entire history of past 200, 300 years, and it was so interesting to learn. So what is your take in that? Yeah, I think his name is Orgo Kamal Ganguly, is a very friend of mine with batchmates. So we studied together. So coincidentally, now I think in the beginning I was so blown away. So I was started talking about the integration. So I'll give you some examples. Like now we know we can integrate, but how do we do it? Now that's a very difficult questions to answer. So suppose I'm talking about in science, if we talk about Fibonacci sequence. That's a very complex, like mathematical or number sequence, which confuse childrens. Now that can be an easy, if you draw a tree and if you follow the pattern, you can easily teach them the Fibonacci sequence, right? And origami being one of the important aspects, and now rocket science also. I'll like to name here Mr. Robert Lang. One of the NASA scientists who inculcate or integrated origami into rocket science and developed like how can that cylinder contain so much of materials and expands in the space. So this is how they are thinking. Like we have to think, this is not like an traditional method of Japanese art or making something for like fun. It's not fun anymore. Now it's being very, very serious, and they're integrating origami for the NASA scientists. And here I would like to share an example, like an experience. I was in class with one of my physics teacher who was showing us gravity, and he broke a chalk. So that was an experience I can't forget anymore, because that's in my mind. That's an experience with learning. When the teacher is doing something to teach you and giving you some practical experiences, you never forget. So it's unforgettable. That's the basic of education, where I feel that if you're doing integrating arts, culture, music, dance, theater, anything. But as a teacher, suppose we are talking about subject teachers. Now, subject teachers are more challenging aspects here because they're teaching subjects. They have to make it understand. Now, I suppose I'd like to show you here. So I was teaching them how to make a paper
simple toy, but I was actually teaching them math. I was teaching them this is a cylinder. If you roll a paper and it becomes a cylinder, and if you how to make a cone out of a circle, you have to figure out the radius, you have to figure out the diameter and the circle, the expanse of circle, and you can make a three-dimensional model. So the thing is, we have to go other way. We have to take some mediums to teach them the basics. So suppose a carpenter is a very good mathematician because he don't know, but he have no idea that he knows very well math, because he can do complex cuttings and he can measure three-dimensional things very easily. So this is we have to think other way. We have to teach that, okay, this is not just making something, but there are ways to teach like basic details, basic understanding. As I was telling that making a triangle or making a shape, or teaching them a three-dimensional thing by practically making it, so that they learn it for life. So this is the best way of integration, and there's nothing better can be like physical experiences or visual experiences. That's why we have monitors in the school, we have screens, but still that screen is somehow not really connected, because the child is only watching it and not doing something practically. So we have to give them resources, we have to avail the resource and let them do the thing, and you just have to give the instructions technically. Like you have to handle it technically, that okay, I'm not going to tell them this is 1 plus 2 is 1 plus 1 is equals to 2. I'll tell them, okay, you take 1 apple and you take 2 apples. How many apples you have? Now 2. So they are learning that way. That's a very, very like simplest way. Now, if you give them complex maths, complex topics, like if you talk about history, especially history is really puzzling. I used to hate history in the school, but now I have after coming in the visual arts, now we see history in a different angle, because history represents the history, social and cultural life of the time. So it's now very, very significant for us. We know that who Leonardo da Vinci was and how he was very much important, and all the modern sculpture, historical sculpture, Indian monuments, and Ellora Cave, Ajanta Cave. So if you talk about history, I might be in visual culture, I can talk a lot. So that's how the subject become interesting, and that's how we learn, we grow interest in subject. So the point is the integration of Co-Scholastic is growing interest, making them interested. Yeah, I think that's I think very concrete and specific ideas you gave, Victor. Thank you for that, because see, this is the kind of mind block that we have, that art is something which is very different. See, art appreciation is a holistic way of looking at other things, other subjects in life as well, right? So very well you connected it with geometry, you connected with mathematics, calculations, understanding of the space, the concept of space, and subjects, observing your subjects. Similarly for history as well. So and even to understand the society, the social values, and the diversity that we have. So if the subject teachers make an effort to identify the themes that can be integrated with art and sculpture and other scholastics, so the effort has to come from both the sides. You have an understanding of your subject, the other teachers have an understanding of their subject. If you both come together on the table, but a lot of brainstorming will have to happen now. The co-scholastic teachers will now start sitting with co-scholastic teachers, have special sessions of brainstorming into ideas of how can you integrate so that both the subjects can benefit equally, right? Sure. Okay, now I would like to move on. Thank you, Victor. Thank you for sharing your concrete ideas. Really appreciate it. Now, teachers, while everybody is sharing their ideas, I think if you are getting some ideas in your mind, you can put it on the chat window so that everybody can see it. I will really appreciate that contribution. Okay, moving on to Abhishek. Abhishek, so can you share? So you have been working with different age group of students, right? So how have you been integrating dance with other concepts or other themes? Okay, right, Nandita ma'am, very well said that we have to do a lot of brainstorming. The co-scholastic teacher and scholastics teachers, but after that the result which will come, that will really be amazing for the students, and it will be really a great learning and inspiring for them. I want to say that I read it somewhere, a quotation that when I hear I forget, when I watch I remember, and when I involve I understand. Right, and then that understanding remains for the life.
So this is very, very true. This is very, very true. So, you know, when we use the performing arts, whether it is art, dance, music, or theater, when we use the performing arts with the mainstream subjects, it really become very, very good that, you know, students will be really able to understand it. And what I was doing with my students, I was using two methodology, which I'll share today. Like one thing I used and I found it very, very impactful, which is like poetry in motion. Okay, poetry in motion. So what we did is that during some event in the school, during some competitions in the schools, we got this thing, and we tried this method, and then whatever the subject was there, so we tried, you know, taking the keynotes from that, right, and from that particular lesson, the keynotes, and then we tried making it as a poetry, and then after that we created a movement on that poetry. And in that way, you know, like, because, you know, this is a very, very common thing that if I'm talking very straight, so the mind will not understand it in that manner. But when I made it something rhythmic, the mind really, really understand it. Like if I'm talking about like this, okay, hi, I'm Abhishek, and I'm this, and I'm that, and this, that is usable, and you know, you really need to focus to understand that. But if I'm putting in the other ways, putting a modulation, so I'm saying, hello, I am Abhishek, and this is what happens, and this is because this, it goes, and I'm using the modulation, right? I'm using a rhythm, a rhythmic pattern, and a modulation. So that is really impactful, right? And really helpful for the students to understand, right? So we use this poetry in motion, right? So taking the keynotes, making a poetry, and then putting the movement on this. So this is really, and this can be integrated with any subject to make it really powerful. The other thing is, which we did also in one of the competition during Shri Utsav by Sri Ram School, and I really appreciate their effort. So the concept was mythology through movements. So this was the theme, mythology through movement. So like we all got some, you know, we had to choose some mythological events from our history, and then we have to show it through the movement without saying anything. So we chose from Mahabharata, we chose Draupadi Wala. Then some other school, they chose some, you know, a mythology from China, somebody from Spain. And, you know, it was really, really educative for the students that, you know, maybe if they will just read in the textbook, they will not understand in that way. But they watch it in this way, it is coming, you know, even I can remember all those things, and I will remember for the rest of my life. So same thing, when it comes in the form of the movement, it is, right, you know, it will remain with the student for the life. So these two things can be really, you know, useful, and teachers can use it. So poetry in motion and mythology through movements. Instead of mythology, you can put any word and just create it with the movement. Yes, good to go. Yes. Interesting, very interesting. Abhishek, I remember you won in Shri Utsav also 3 times, right? Am I correct? Many times we did that. That was really amazing. Great. Okay, so I think so 2 things to take from here, that yes, okay, so one thing which was coming to my mind even when Victor was sharing was that the learning is maximum when you are engaging the maximum number of sensories. Okay, so out of all your senses, the maximum that you use, that the maximum learning happens. So you rightly said, because the children have different multiple intelligence. They are you know, prime multiple intelligence. So somebody can see and learn, somebody can hear and learn, somebody needs is kinesthetic, so they have to run around and move around to understand, to learn, right, or to even to remember, right? So to engage all these children, and these are the ones who are you know, in conventional form of teaching, they are not included. Children who have musical intelligence high, children who have kinesthetic energies high. So in a regular classroom, we are not able to cater to their intelligences, and they are the ones usually we call backbenchers. Right? So you see, it is not their inability to learn, it is our inability to teach them the way they can be taught. Hi Panmei. So Panmei, can you give us some quick examples of integration with other things?
music, I'm not being partial, but music is one of the activities that that engages all the whole part of the brain. And music is one subject that will improve all performance in different areas, in all the areas. And this music demands focus, vision, and all other motor skills, etc. And this will improve the language skills, the critical thinking skills, the emotional moderations, and overall brain functions. And music has been integrated. Music and literatures are being integrated for a long time. Say, for example, Mozart. If you take an example of Mozart, the magical flute, the magic flute. It's a story of a princess being rescued by a prince, a damsel in distress. So all these integrations help students make the literature interesting and more fun. And if you talk about maths, maths a pattern is in one thing that is regularly occurred in math, patterns. So if you talk about music is also music has also patterns, a lot of patterns. If you say refrain, or the introductory patterns, or the riff, it's all a sequence and patterns. So in math skills, reading music can includes learning quarters, half, whole notes, which are essentially fractions. So when a student practices music or spend time learning about the rhythms, he has learned to count. He is not counting the numbers per se, but he is more certainly using logics to count out the rhythms and bars, and working his way to methodically through the piece. So music and some many musical pieces have mathematical counterparts as well. So music, in some sense, may, if not directly, indirectly helps in understanding the mathematical concepts, as it promotes critical thinking, creative thinkings. And another thing that which is important in music is the language skills. So and scientific research has found out that musical training physically develops a part of the left side of the brain which is known to be involved with processing language, and can actually wire the brain's circuit in specific ways. So learning musical instruments can improve how the brain understands the human language, which in turn will help the students in learning the second language. So and there are many other ways in which music can help improve other subject and can be integrated as well. In our school, we have one activity called ICLP, Integrated Creative Learning Programs. There we have integrated lots of co-scholastic activities with scholastic. We say we have math with dance, or math with music, or integrating science with music, science with dance, art, theater, and so on. So all this and all these activities will improve and will make the student understand a concept much easier, and will help them understand these things more thoroughly. I also want to say one thing कि अभी recently मैंने सर्वे पढ़ा कि डांस और म्यूजिक से हम बड़ी बड़ी बीमारियों को हील कर सकते हैं. It has the healing power कि अच्छे खासे पेशेंट्स इससे हील हो रहे हैं जिनको बहुत लंबे टाइम तक बहुत सारी बीमारियां नहीं है. तो अब एज अ थेरेपी भी डांस और म्यूजिक को यूज किया जा रहा है. Present my screen to you. There are two pictures I'll show you, which because obviously ma'am would be talking about examples. One of them, I'm sure, I hope you can see the screen. Can you see this? Yeah. Yes, guys?
Anybody can tell me? Yeah, it's Yes, we Yeah. can see. Okay. Okay. Thank you. Now, I'm trying to tell you because we were talking of life skills, and here I'm trying to show you a painting which was done by Picasso, and this painting gives a vision of the Second World War and tells you how it is important, the kind of destruction it showed. Peace, international understanding, and compassion for each other is a very important life skill. And art describes it or displays it very well. Same goes for the integration with history. When you are teaching history and you want to teach life skills, I think this very fact what painters have brought about, the kind of destruction which war does, without showing anywhere that you have any weapon being used, the very expressions, the very kind of distressful things which are given here, tells you a lot about integration of history with your art as well as co-scholastic together, and life skills as well. Secondly, I want to show you one more thing. Now, if you look at this painting or look at this thing, I'm sure you would understand that this is, it looks very distorted. You have pieces together. I mean, a face was made and pieces were arranged differently. This is again Picasso. This is called the cubic art of Picasso. Now, these are different pieces of one figure made, and then they have been put in different manners. You made a face, then you cut it around, and then you placed it randomly. So this is telling you again in history that evidences as an historian, एक historian किसी भी चीज को अलग तरीके से देख सकता है. Every time period, same thing can be looked at from different angles. Therefore, life skills, the idea of perspectives is very important here. This tells you to appreciate perspectives, and this also tells you to understand the fact that things can be seen and interpreted in various time periods in different ways. Therefore, respecting, accepting, and trying to be empathetic to others' point of view, and then trying to conclude to a common ground is very important. Similarly, if I look at this movie, a theater, if I take an example, Garam Hawa was a very famous movie which was based on the partition of India. Again, I am correlating history with theater now. I think theater has played a very important role in this, helping us to explain a lot of subjects. Role plays and things like these, they are not only telling us that we have artists who are playing it, they are also giving us backgrounds of things. Train to Pakistan, for example, novels like this are examples of correlation between theater and history. Not only that, the fact that you had whatever happened in the partition talks about human nature. The very fact that you need those skills to be resilient, to be able to be the idea of brotherhood, the things which we want our students to learn today so that there is peace around the world, comes through this integration as well. And one more very important thing which I wanted to add was that apart from the fact that I was taking up the Education for Life program, which I have now shifted to, there's another role which I have come up with, which is called, we are trying to make a magazine. It's every month the issue comes out. It's an e-magazine where students are encouraged to write on topics which are of their own interest, their own passion. They can write an article, they can read a book and write a book review. Now the idea is that very important life skill called communication, because today written and oral communication, especially written communication, where the student tends to have an autonomous learning, खुद से पढ़ना, independently पढ़ना और उसको लिखना और उसको डालना, समझना, वो अपने आप में एक skill है, which is timeless, whether there is COVID or non-COVID, communication is required every time. तो वो एक skill और है, and that comes in English, that comes in every art form. Communication is there in every art form, every co-scholastic area, every scholastic area. So certain examples like these in history, for example, now another example comes to mind. When I talk of geography that way, and we're talking of population, suppose if you're talking of population, the idea that India has a diversity of population, the idea that India has diversity in culture as a result of that diverse population, the idea that India has a diversity in language as a result of that diversity of population, a diversity in food, diversity in clothes, everything, not only integrates the whole appreciation of lives, of having each other's perspective and being patient to each other and tolerant to each other, but it also brings together sociology as well as geography, society, understanding of society comes into picture. And if I talk about culture, the various music, as Anjali ma'am had said, various music forms, various cuisines, various dance forms, all integrates
history, geography, co-scholastic, as well as life skills together. Thank you. Wonderful, Vikas. Thank you for carrying on between the glitch that I had, but I can see that the examples that you gave. These are the kind of examples that actually everybody was looking forward to, because we do talk about the concepts, we don't talk about the actual work. You see, even in other webinars that I've been attending, and I've been attending a lot of them, what I realize is the practical knowledge is missing. All of us are too good at giving lectures, but when it comes to how of it, we somewhere lack. But I'm sure the people who attended the session today will not say that. I'm pretty sure of it. They will get enough examples of how it can be done. Now, there are two things which I really want to highlight is after this session, I think this should become a movement with everybody who's associated with us. I will try to put across this video to as many schools as possible once I edit it. So I will take out the concrete information and then put it into a video and send it to everybody. But it is very important, as I said, that the scholastic teachers have now started, showcasing their work, what they are capable of, and scholastic teachers have been doing it even before. So bringing together both the things together is of prime most importance now, and we cannot survive without it. Let's understand. New education policy has come. It has already acknowledged the existence of co-scholastic skills, right? So now you cannot be blind to this possibility that we will have to work together. The delay. Nandita, it's very important that new education policy also emphasizes on these skills of not only co-scholastic, but how co-scholastic, along with life skills, along with social and emotional learning, is becoming more imperative and focusing on putting scholastic on top. Yes, scholastic is important. Yes, definitely. I'm part of that. We are all part of that. But we have to equally give importance today to life skills, to co-scholastic. I think, and these two go together again. Even life skills is part of co-scholastic, and co-scholastic gives a platform of life skills. True. So that goes together. Yeah. We will be getting the details and the detailed guidelines of integration as the policy is elaborated further and shared with all of us. So I think with this kind of basic understanding, it will be easy for us to now create a better platform for our students and even for ourselves. So first, to have a clear understanding of what we are talking about, what kind of integration we are talking about. Second, how to implement it with our students. So now the process starts. I think we have already taken a step ahead. We have already pre-planned what was lacking in us and how can we possibly look into the area of bringing the brightness into the dark areas and moving ahead together, holding each other's hand. Please come out of your respective shells. I know that in every school, so whenever I visit a school, there is definitely a ridge between the scholastic teachers and co-scholastic teachers. It's unfortunate, but it exists, right? So now it becomes your responsibility that no such division is there. Right? Even through management and principals, I really want to highlight this area that you are responsible for ensuring that everybody is treated equally, that because everybody's contribution is now equally acknowledged even by our own government, right? So please open your eyes and look to the possibility of creating a better future to our children, and there is no escape route. You have to understand that this is it. We have to do it. Okay, so thank you everyone, the panelists. It was wonderful having you guys on the session today. Lovely experiences you shared, lovely insight about your respective subjects. I really appreciate not just your time, but your effort, your energy, your vision, your jazba, I would say, of sharing all this with us. Thanks a lot. I will definitely think of a bigger platform, a platform much bigger than this, to recreate all this, or even more than that. And we have got a lot of positive feedback from all the teachers. I'll share it with you shortly. But keep checking my website to see the recording and the important information from this session. I will personally share it on the email as well. But please stay in touch. We are a small community and we are supposed to be together. Thank you. All right. Take care, everyone. Thank you.